In the dryland Zahirabad region of Telangana in south of India, Deccan Development Society (DDS), initiated in 1983, works with Dalit and indigenous small women farmers organized in Sanghams across 30 villages. But what exactly is a Sangham? The origins of the concept remain closely tied to local histories, and its practice has survived in the collective memory for generations. Sangham differs from institutionalized forms of local governance and represents a devolution of power to the smallest unit of people's collective. Today, Sangham is an informal, village-level voluntary association in which women get together to discuss their problems and support each other in order to achieve autonomy in different spheres, including food, nutrition, seeds, market, health, and media, just to name a few. As such, Sangham is the necessary political space where direct democracy and ecological sustainability come together, and the tool of empowerment, retrieving women's natural leadership positions in their communities. At a time when mainstream development models for rain-dependent farmers consisted in shifts to monocropping, cultivations of commercial crops with extensive usage of pesticides and chemical fertilizers, and an increasing preference for genetically modified seeds, DDS decided to listen to the poorest of the village, women and Dalits, who knew what the best natural resource management was, given the challenging agricultural conditions of the area. Sangham plays a vital role in allowing women's practical knowledge to exist. సంఘం ఏం అవసరం అంటే మేము ఒక్కతో కూడుకొని మాది ఒక్క చేయలేక ఒక మాట ఏదైనా తిప్పలన్నదనుక మీకు ఆ తిప్పల కూడా ఎట్లయితే తీరుతుంది ఆమెకి ఏం సాయం చేస్తే తీరుతుంది ఒకటి ఆలోచన అనేది పెరిగింది ఒక ధైర్యం అనేది వచ్చింది ఒక బలం అనేది ఉన్నదన్నమాట సంఘంతోని. Sangham helped women change their lives in many ways. From economic hardship as bonded labor, women started to regain their rights over their land and cultivate millets, the heritage crops native to this area, ensuring food security and food sovereignty for themselves and their families. DDS రాక తొలిగే పేదతనం ఉండి పెట్ట ఎందుకంటే అప్పుడు వానకాలం లేక మాకు తిప్పలైంది మా భూములు మా చేతుల విన లేకుండి ఇట్లా ఈ భూమి ఉండే కరగాని దీన్ని దున్ననికి లే రొప్పనికి పని లేక కాపులతా ఎవలుతానన్న కాపుదాన పొల తాకి గోడలాలకి పిలుస్తుండ్రి గోడలాలకి ఇస్తే రొట్టేస్తుండ్రి కారం పెడుతుండ్రి కూడులే బట్టలే చూతామంటే పైస లేదు మా చేతుల ఇతనాలు అయ్యి మా చేతుల భూమి అయింది ఆడుకొని తినేటి బతుకు ఇప్పుడు పెట్టేటి బతుకు అయినప్పుడు మంచిది కదా. Over the years, Sangham women have done a remarkable job in regenerating common lands through community tree plantations and Dalit watershed development, taking control of the local natural resources through bottom-up participatory processes. ఏదన్నా వస్తే అక్కడనే ఊళ్ళో పెద్దలతోని సర్పంచులతోని పట్టణాలతోని మాట్లాడి వాళ్ళే నిర్ణయం చేయాలి. దళిత దానిలోనేమో అందరం ఆడవిళ్ళలో మేమేమే అన్నీ మా చేతులతోనే నడిచింది అన్నమాట. మా భూములు ఎట్లున్నాయి అనేది ఒక పిఆర్వీనే చేసినాం అన్నట్లు. ఏసొంటి భూమి ఎట్లుంటుంది, ఎక్కడ గడ్డ ఎక్కడ గుంత ఎట్లా రాళ్ళు ఉంటాయని. DDS Sanghams established village-level community banks preserving traditional seed-keeping practice of the local land races. The banks are managed by local women seed keepers. Thanks to the Seed Bank initiative, women restored the agrobiodiversity on their farms and substantially increased the number of crop varieties cultivated on their lands, reaching more than 80 varieties of local seeds saved in the bank and exchanged regularly between Sangham members. అయితే పనికి ఎక్కువ పోకడ మనము రైతులము ఇక వాళ్ళ దగ్గర పోయి మళ్ళీ మాకు ఇతనాలు ఏంటి ఒక పటేలా అంటే
అగో మన తింక పెట్టుడే కాలేదు. ఆ చేనులన్నీ అయిపోయినాక ఎక్కువైనా ఉంటే ఇస్తాం మీకు. ఇప్పుడు ఏమవుతున్నది అంటే ఇతనాలు మా దగ్గర ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆ కాపోళ్ళకే మేము ఇయ్యనికి రెడీగా అయినాం అన్నమాట. ఇప్పుడు చిన్న రైతుల దగ్గర వినా అందరి దగ్గర వినా ఇతనాలు అయినాయి. ఎవరికి వినా ఇతనాలు ఇయ్యండి అని పోకొచ్చినాం ఇప్పుడు. An important part of Sangham women's work is the democratization of health practices and rediscovery of indigenous healing traditions and knowledge. This mission is carried forward by village-level health workers using only locally available plants and trees cultivated in the village common lands, as well as through annual health festivals. మొదటి మాట ఏంది అని అంటే ఆరోగ్యం గురించి. ఆరోగ్యం మంచిగా ఉంటేనే ఏ పనైనా చేసుకొనగలుగుతాం. ఒక్కొక్క ఆరోగ్యం కార్యకర్తకు 70-80 రకాల చెట్ల గురించి తెలుసు. ఒక 50-60 రకాల రోగాల గురించి వాళ్ళకు తెలుసు. ఇవన్నీ కూడా మందులకు పనిస్తుంది. కానీ ఇప్పటోళ్ళకు ఇది తెలియదు. కాబట్టి దీన్ని తెలిపి ఇవ్వాలి అనేది మాట. ఇట్లా అందరికీ తెలియాలి. ఒకరి మీద ఆధారపడొద్దు. తన ఆరోగ్యం తన చేతులు ఉండాలి. అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి. In addition to their ecological heroism, through the association in Sangham, women gain confidence and collective strength to stand up against gender inequalities perpetuated in their communities. అంటే ఆడవాళ్ళు మాట్లాడుకోవడానికి ఒక వేదిక అనేది లేకుండే. సంఘం వచ్చిన తర్వాత ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటకు వచ్చి ప్రపంచంలో ఏమి జరుగుతుంది, ఆడవాళ్ళలో ఒక ధైర్యం అనేది, ఒక సంఘటితం అనేది వచ్చిందనమాట. లీగల్ కమిటీ కూడా చేశారనమాట. ఈ రోజుల్లో చదువు రానోళ్ళకి గిమ్మేం చేస్తుంది, నీకేం తెలుసు, నేను చెప్పింది నీ వినాలా. కానీ మన దగ్గర చదువురాని ఆడోళ్ళు, పేదోళ్ళు, ఈ రెండిటిని డిడిఎస్ గుర్తిస్తుంది అనమాట. వాళ్ళ తెలివిని గుర్తించగలిగిందనమాట డిడిఎస్. In case you were wondering, it is not by chance that DDS Sanghams are led by women and not men. It was precisely the poorest of the Dalit women that pointed the organization towards the direction of sustainable ecological thinking. Having to rely on the least cultivable red soil in this drought-prone region, Dalit women have always developed creative techniques and strategies enhancing biodiversity around them, to avoid over-reliance on external markets and bring back their traditional, climate-resilient and nutritious crops. మగవాళ్ళ సంఘాలు పెట్టినప్పుడు మగవాళ్ళ ఆలోచన వాళ్ళు చేసే విధానమే వేరు. వాళ్ళు ఏం ఆలోచన అంటే వాళ్ళకు పెద్ద పెద్దగా ఆలోచిస్తారు. వాళ్ళు ఓ పంటలు పండియాలన్నా ఒకే పంట పండిస్తాము, ఇంటికి కావాలనేమో ఆలోచన వాళ్ళకు కాకుండా పైసలు ఎక్కువ రావాలి మాకు అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆడపిల్లలు చేసే పనులు పంటలకు సంబంధం ఉంటుంది, ఇంటికి సంబంధం ఉంటుంది, పిల్లలకు సంబంధం ఉంటుంది. అంటే కనీసం తక్కువ 10 నుంచి 20 రకాల పంటలు అనగాలి మేము వేసుకోవాలి, ఒకటి పోయినా ఒకటి మా చేతికి వస్తుంది అనేది వాళ్ళకు ఆలోచన ఉంటుంది. As you can see, at DDS, the empowerment and pursuit of autonomy extends to many different spheres, and media is no exception. Disillusioned by the way outsiders would portray their community, Sangham women started their own Autonomous Community Media Trust, CMT, including film production and community radio station. The CMT is an important platform for self-representation beyond the confines of literacy, allowing marginalized communities to reclaim control over their narratives while preserving local culture, knowledge, and language. రేడియేషన్ అంటే బాగా పైసలు ఉన్నోళ్ళు, గొప్పోళ్ళు, పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ చేసేటోళ్ళు అసంటోళ్ళు పోయి కూర్చొని మాట్లాడేది అసలు రేడియేషన్. కానీ దాంట్లో ఒక పని, ఒక తలము, అది మాది ఒక్క రేడియేషను. మా గొంతు కానీ, మా పాటలు కానీ, మా కథలు కానీ, మా ముచ్చట్లు కానీ అసంటి అన్ని బయటికి వినిపించనీకి మాకు ఒక తలము.
మీ సోపతి ఉన్నామని చూపెట్టుకోనికి మాకున్నది ఒక తలం అది. అప్పుడు మా గొంతు చాలా బయటికి పోవాలి, చాలా మంది చూడాలి దాన్ని, మాకున్న కష్టాలు తెలుసుకోనాలి, మేమేం పని చేస్తాము, మా పెద్ద మనుషులకున్న తెలివి జ్ఞానం ఏమిటిది, ఏ పెద్దోళ్ళదో తెచ్చి మా పెద్దోళ్ళ మనసుల మీద రుద్దరాదాసి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తారు, మా గురించి మీకు అంతగానం తెలియదు. అడుగుతావు అనుకో, నేను ఒక సినిమా చేయాలి, నువ్వు అడుగుతావు. నేను అనుకుంటే నేనేం చెప్పాలి, నేనేం చెప్తే వీళ్ళకి ఏం అర్థమవుతుందో. ఇక్కడ ఉండి పుట్టి తేలినోళ్ళము ఇప్పుడు ఈ కెమెరాలు నేర్చుకున్న సంది ఎవరైనా చేయొచ్చు. ఎసొంటి వాళ్ళని చదువుకున్నోళ్ళే కాదు, చదువునోళ్ళు విన చేయొచ్చు దీన్ని అనేది ఒక నాలెడ్జి, దీని గొంతుని బయటికి ఎవరైనా చూపెట్టవచ్చు అనే ఒక ధైర్యం అయితే వచ్చిందన్న. For DDS women, Sangham ultimately is a source of identity, as well as an important instrument for gaining autonomy. A tool for empowerment and ecological well-being achieved through the process of direct, decentralized democratic practices, with the local community at the forefront of every decision taken, especially those in relation to their natural environment. To celebrate their transformational work and encourage others to join the Sangham, every year DDS women organize their month-long Mobile Biodiversity Festival, featuring colorful caravans displaying their indigenous seeds, spikes, and art pieces, while presenting traditional dances and songs in this unique, community-led cultural campaign.